So the second side of that, the other side of that, the external look at impact is looking at how the ecosystem converges around open government data to draw socioeconomic value. So both sides of this work is in very early stages. So we're just doing initial research and forming our recommendations to design a methodology. The maturity model side, we are just doing sort of assessing the criteria that we want to use for the maturity model. And then on the ecosystem side, we've started with some economic valuation, and we're expected to wrap up that part of things in July. So although I don't have much that I can share right now, we expect to have a lot more in July. So hopefully that keeps me within 5 minutes, and we'll open up the floor to anybody else who wants to share. Thank you. That was 1 minute, 23 seconds. So yeah, thank you so much. So if Daniela is in the call, maybe Daniela from Argentina can continue. Bien, buenas tardes. Ahí estaba buscando el cronómetro para no pasarme de tiempo. Ahí, desde lo que es el equipo de datos abiertos de Argentina, por ahí como proyecto o como iniciativa, lo que tenemos es un gran framework de trabajo donde ponemos a disposición de los organismos todo lo que es estándares de apertura sobre cómo publicarlo técnicamente, por así decirlo. Después tenemos todo un stack de soluciones técnicas para acompañar toda esa implementación de apertura y demás. Y después lo que es una guía de recomendaciones, mejores prácticas y cuestiones más blandas a la hora de encarar una política de apertura. Esos son como los 3 grandes hitos que tenemos más ejes, columnas de formas de trabajar la política de apertura. Todo esto va enmarcado dentro de lo que es la estrategia de gobierno abierto de nuestro país. Digo, el principal foco y a donde tenemos mayor incidencia, si se quiere, es en lo que es administración pública nacional, donde podemos ir con un poco más de ímpetu a aplicar esa política de apertura. Pero la tenemos abierta y que esto responda y sea una sugerencia, una buena práctica para otros espacios de gobierno, otros niveles de gobierno, digo, poderes legislativo, poder judicial, provincias, municipios. Entonces, intenta ser como el gran marco de apertura que cualquiera podría implementar en cualquier organismo, donde nosotros te damos las bases para que puedas arrancar, te damos todo el marco de trabajo de punta a punta para que la estrategia de apertura pueda suceder. Digo, eso sería como la forma en la que lo trabajamos, la metodología de apertura que tenemos. Y ahí creo que no me he pasado el tiempo tampoco. No, wow. Muchas gracias. Fue versión tweet, pero sí. Sí. 140 caracteres. Muchas gracias, Daniela. Me parece súper interesante lo que compartiste, y además el tema de la apertura de distintos poderes y asistir también, ¿no? A quienes quieren, pero quizás todavía no pueden. Maybe we can continue. We had 2 national initiatives. We can continue with Paul, that has a more sectorial initiative from New Zealand. Paul, are you in the call? I saw you. Yes, I'm here. Thank you. Okay. So I'm from Konga. It's a housing and communities agency in New Zealand where we provide social housing. And we've got a project to try and lift our capability, not only for Konga with data, but also the housing sector for all the providers across the country. And so we've got our project really has a long-term goal and a short-term goal. So the long-term goal is to create a centralized data store with multiple contributors, multiple organizations, that is neutral in a location, so i.e. outside of government. So there's no issues with trust, which is one of the things you need to think about in a social sector agency, and also that it's co-governed by all the contributors and equally accessible. And it will be both linked and anonymized shared data as well as open data, depending on obviously what problems we want to solve. So on that front, our short-term goal was to try and demonstrate the capability of bringing
data together to solve problems from multiple sources. And so after a number of discussions, we identified some initial purposes. This was talking to frontline people and organizations in the sector, and we found two key themes that were really important in stressing out people trying to help people. That was housing affordability and also knowing what the future customer base and what's the future demand, and the two quite interrelated. And so what we want to do is to demonstrate is to try and tell a data story on the reality of housing affordability for a particular area called Gisborne. And what we want to also do is model to try and forecast the future housing customer base, supporting what if scenarios about what if inflation changes, interest rates, immigration, etc. And so to pull together the data story, we're going to, we're very much at the early stages, but we've done canvas about what data is available openly. So we've got market valuations of residential properties from Land Information New Zealand. We've got census, which will tell us about income and home ownership versus renting, demographics. We've actually found a commercial company, Airbnb, has open data on houses available. So that is coming into the fold because we're looking at what's the impact of houses being consumed by short-term rental for holidaymakers rather than being made available as people's homes, and what pressures does that put on the market and prices. We're going to try and find out if we can get some kind of data on remote working population and how that's changed since COVID's come about. Things like trade me property listings, what are the houses currently for sale or for rent, location of property owners, particularly from outside of the area. So how much is the market of Gisborne being influenced by people that have expectations from a much larger city, for example? And we're going to start inquiring with the bank as to what kind of data, or banks, what kind of data they might have around debt risk, for example, because the problem we're trying to solve around housing affordability has many impacts or influences which go well beyond just buying a house, but what's the situation of people beyond that, and what are the employment prospects if we wanted to try and help lift people's income, that sort of thing. The model we really haven't started yet, but our ambition is to try and I guess make better investment now, because building homes takes a long time, and so we want to know that what we have ready in 2 years' time is going to meet the demands, and so we want to understand the customers that we don't yet have, but out in the housing support services realm, again talking to banks and that sort of thing, we might be able to get a better understanding of who are those people that are just about going to become our customers in the next couple of years as the things like inflation and interest rates and that change. And we'll want to know what are their family sizes, what disability access and health needs they might have, any cultural and community needs, etc. And so that long-term goal of a, well, for lack of a better word, a data commons, what we're calling it at the moment. But trust is key to success in establishing and using that data commons. And that trust can be supported through shared aspirations, shared values, co-governance, and data stored in a neutral domain with equal access by contributors, and the ability to opt out if anyone feels uncomfortable at any point. So that's what we are aiming to do. Thank you. Thank you, Paul. Let's continue with the city of Bogotá. Fredy, are you in the call? ¿Estás en la llamada? Hola. Buenas Hola, tardes, Fredy. acá estamos desde Bogotá. Voy a compartir rápidamente una presentación, ¿puedo? Dale, tenés 5 minutos.
Ya te estoy retando. Perdón. Bueno, creo que no tengo autorización para compartir. A ver, ya te lo damos. Sí, Listo. ahora estás como co-host. Ya estamos. ¿Podés? Ok, Listo, perfecto. ahí te vemos. Bien, vamos a contarles un poco nuestro plan de datos abiertos de Bogotá. Queremos contarles que este plan de datos abiertos hace parte de una de las estrategias del modelo de gobierno abierto de Bogotá, que tiene pues unas apuestas inmensas en términos de transparencia, participación ciudadana, colaboración e innovación pública, mejor experiencia de usuario en trámites y servicios que presta la ciudad. En el marco de este modelo de gobierno abierto, contamos con una plataforma que en realidad es un hub de servicios, un contenedor de servicios que integra diferentes herramientas, plataformas, portales, que tienen múltiples propósitos, y uno de estos es proveer de información pública que produce las entidades del Distrito Capital de Bogotá, y que podemos organizar o dividir como de tres tipos. Uno, unos portales que son transversales o generales a la ciudad, que tienen que ver con datos abiertos y con información espacial o geográfica. Es nuestro portal de datos abiertos que cuenta con cerca de 1.700 conjuntos de datos que tienen que ver con diferentes temas o áreas del quehacer del distrito de Bogotá, y que pues obedecen también a índices o a estándares frente a apertura de información, así como un portal de mapas de Bogotá que tiene múltiples capas relacionadas con información urbanística, ambiental, cultural, de seguridad, de movilidad, etc. Pero tenemos también dentro de la plataforma algunas estrategias más orientadas a transparencia, a rendición de cuentas a la ciudadanía, donde podemos ver temas como lobby o cabildeo, agendas de nuestros directivos públicas, podemos conocer las inversiones de nuestros planes, la manera como contratamos. Muy importante, podemos mostrar nuestras obras de infraestructura, sobre todo infraestructura vial. Podemos mostrar nuestro presupuesto, cómo gastamos los impuestos y cómo gestionamos el talento humano. Pero además tenemos un portal, un conjunto de portales y observatorios sectoriales que proveen información en áreas temáticas, ejemplo, un portal de datos abiertos sobre temas de equidad y género, temas de mujer, temas de salud, que es Salud Data, que es muy importante para nosotros porque fue una herramienta definitiva para afrontar o para tomar medidas de gobierno en el marco de la atención de la pandemia de COVID-19. Tenemos algunos observatorios relacionados con temas de movilidad, provee información, conjuntos de datos, información geográfica, movilidad, ambiente, arborizado y temas de desarrollo económico. Al final, tenemos cerca de 35 portales que proveen información temática o de áreas asociadas a conjuntos de datos abiertos. Pero también es importante decir que todo esto pues tiene un marco general que se orienta sobre todo a cómo logramos que las personas en general usen la información que producimos en el distrito. Entonces, eso es muy importante en la medida en que nos va a permitir generar valor público. Usar la información nos permite encontrar mejores soluciones a las medidas que debemos tomar en nuestras políticas o en nuestras acciones. Y para eso creamos un marco general, tenemos una serie de lineamientos, de estrategias permanentes de aprovechamiento ciudadano de la información. Además, estrategias asociadas a la formación o a la cualificación de la ciudadanía de cómo usar mejor la información. No solamente está limitado a expertos que analizan información, sino a la ciudadanía en general, cómo usa mejor las herramientas para acceder y usar la información para su vida cotidiana. Resumo al final diciendo que todo esto que está en este plan se organiza en 5 componentes. Uno, nos interesa mucho rendir cuentas, entonces vigilancia ciudadana o auditoría social a las inversiones públicas, pero además crear comunidades de aprovechamiento
permanente, ciudadanos, periodistas, investigadores, académicos, veedores que usan la información para múltiples propósitos. Valor público significa para nosotros poder aprovechar la información y tomar mejores decisiones de manera participativa con la gente. Formación es la línea que busca fortalecer las capacidades de las personas para aprovechar la información, y medición y aseguramiento nos permite estandarizar, mejorar la calidad de los datos, así como darles algunos mecanismos de aseguramiento y validez a la información que producimos. Esto pues digamos que es en términos generales nuestro plan. Hay unas líneas estratégicas sobre cómo aprovechar la información, por ejemplo, en infraestructura para la transparencia, transparencia fiscal en nuestras inversiones y contratación pública. Creo que eso como un resumen general de lo que hacemos en Bogotá y la manera como estamos no solamente creando infraestructura para los datos abiertos, sino además cómo generar valor público y aprovechamiento ciudadano de esta información de manera permanente para mejorar nuestras políticas públicas. Gracias. Gracias, Fredy. Muy buena la presentación, y después si la podés compartir, así la compartimos con los colegas, estaría genial. Voy a seguir hablando en español porque ahora me toca introducir a Julio Lopez de Datalat. Julio tiene 2 proyectos, pero va a tener 5 minutos. Así que, Julio, ¿estás en la llamada? Hola, ¿cómo están? Ahí va. Gracias. Hi, everyone. Well, it's a pleasure to be here. I'll speak in Spanish. Well, el primer proyecto que queremos compartir es justo un proyecto que estamos trabajando con el apoyo de NED, the National Endowment for Democracy, con 3 ministerios en Ecuador, que justamente lo que busca es profundizar la aplicación de la Guía de Datos Abiertos del país y la Política de Datos Abiertos que se aprobó en el 2020 en 3 ministerios que fueron elegidos justo con la entidad rectora, que es el Ministerio de Telecomunicaciones y la Presidencia de Ecuador. Entonces son el de Medio Ambiente, Salud Pública y Agricultura. Entonces es un acompañamiento que estamos haciendo en este año para la apertura de datos, y justo en este punto que estamos arrancando, bueno, vamos 1 mes y pico de proyecto, estamos priorizando los conjuntos de datos. Como saben, en muchos países el punto es que hay varios sistemas de información que tienen las entidades sectoriales, pero que no están en formatos abiertos o no están publicados en los portales nacionales. Entonces, el proyecto lo que busca es justamente enlazar estos sistemas específicos al portal nacional, y además trabajar en una sistematización de cómo se podría trabajar con los distintos ministerios desde el ente rector, porque como la política apenas tiene 1 año de implementación, es nueva, el proyecto de asistencia técnica Datalat busca justamente promover más apertura en más ministerios. Entonces, la idea es que al final del año tengamos varios conjuntos de datos nuevos, y un componente adicional del proyecto es que trabajamos con sociedad civil, medios y sector privado para promover el uso de estos datos que se van a abrir en los próximos meses. Entonces, tendremos algunos eventos de reutilización de datos y algunos proyectos puntuales que van a aparecer en los próximos meses. Por eso, bueno, como es un proyecto que está en etapas iniciales, queríamos compartirles también para conocer si ustedes tienen sugerencias, recomendaciones desde sus latitudes, desde sus lugares, que también podrían funcionar acá en Ecuador. Y rápidamente me paso al segundo proyecto, que en este caso estamos trabajando con la cooperación técnica alemana en Ecuador, en un pilotaje, este sí es un pilotaje, para abrir datos de una ciudad del Ecuador. Y a la vez vamos a fortalecer también los mecanismos de participación ciudadana digital, que es la ciudad de Cuenca, que para quienes no conocen Ecuador es como la 3ª ciudad más grande del país, y es una ciudad que tiene unas características muy interesantes. Entonces estamos justo trabajando con el gobierno local en la apertura de datos, y estamos ya por lanzar el nuevo portal de datos en los próximos meses. Entonces estamos justamente en la etapa preparatoria técnica de toda la apertura interna que debe tener el municipio, una guía técnica y un proceso, una política que pueda justamente dejar estos temas más sostenidos en el tiempo. Entonces, esos 2 proyectos queríamos compartir. Sería súper importante escucharles, recomendaciones y demás. Y bueno, todo lo que nos han compartido igual estamos atendiendo a ver qué temas podemos aprender en conjunto. Así que muchas gracias por el espacio.
Gracias a vos, Julio. Súper interesantes los dos proyectos que nos contaste. Y bueno, dejaste ahí unas preguntas para los que están ahora presentes y para que te puedan ayudar o te puedan asistir. La idea de esta feria de proyectos es justamente eso, ¿no? Encontrar maneras de poder colaborar entre nosotros. Así que el que quiera, a través del chat o contactar a Julio directamente por DM o compartir en el Jamboard alguna iniciativa que quieran compartir con él, háganlo. Vamos a seguir hablando en español. Si les parece, seguimos con Jimena Sánchez. Te vi en la llamada. Sí, aquí Estás estoy. ahí. Aquí Jimena, estoy. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Si quieres hablar en español o si quieres hablar en inglés, es lo mismo. Así Sí. que... Sí, buenas tardes. Voy a hablar en español. Voy a compartirles mi pantalla rápida. Ah, me sale inhabilitada. Bueno, no importa, les cuento entonces. Porque... ¿Sí? Ya ¿Se fue? como quieras, ¿Necesitas? dame un segundo. Bueno, sí, te damos permiso ahora. Ya, ok, me dan permiso entonces para compartir. Listo, Jimena, deberías poder compartir. Listo. A ver. ¿Alcanzan a ver mi pantalla? ¿Sí? Sí la ven, ¿no? Bueno, yo trabajo para el proyecto de Inversión Pública Transparente de USAID. Nosotros estamos organizando una datatón que ha sido planteada como un proceso. Es una datatón para detectar casos de conflictos de intereses, de temas de brechas de integridad y posibles casos de corrupción en obras públicas del gobierno peruano, en obras que se ejecutan en el Perú por los diversos tipos de gobierno que tenemos, gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos municipales. Entonces, lo que hicimos fue aliarnos a una organización que se llama Data Science Research Perú, que es una organización sin fines de lucro, conformada básicamente por jóvenes que trabajan en el tema de ciencia de datos. Y además nos aliamos a una organización que se llama Empresarios por la Integridad, que promueve justamente que se ejecuten obras con estándares de integridad y una cultura pues por la transparencia, la ética en el entorno empresarial. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? El problema que tenemos en el Perú es que no existen muchos datos abiertos. O sea, lamentablemente nosotros estamos muy retrasados, había un retroceso además en este tema en el Perú, así que en realidad la información que está disponible en los portales de datos abiertos no necesariamente está estandarizada, de acuerdo a estándares internacionales, o incluso mucha de la información puede estar desactualizada. Entonces tenemos problemas con los portales de datos abiertos y más bien hay mucha información cerrada y muy rica. Entonces lo que hicimos fue convocar primero a equipos que quisieran capacitarse en diversos temas, ¿no? Uno, en lo que son conflictos de interés, cómo detectar casos de funcionarios con conflictos de interés, que aprendieran a utilizar las diversas plataformas y buscadores que existen con información, que supieran, por ejemplo, cómo encontrar si una persona pertenece a un partido político, si ha de repente visitado a un funcionario, dónde encontrar la relación de empresas que han ganado procesos de licitación, dónde encontrar los proyectos, las obras, el presupuesto utilizado, etcétera. Entonces, les dimos una capacitación en el mes de diciembre y estos equipos pasaron a una segunda etapa que fue abrir datos. Entonces dijimos, bueno, ya que están los datos cerrados de muchos temas, vamos a invitar a la sociedad civil, a estos equipos, a que abran los datos. Entonces tuvimos un festival que le pusimos Data Raimi. Raimi significa fiesta en quechua, ¿no? Entonces la fiesta de los datos. Y en febrero 20 equipos participaron abriendo información. Las empresas privadas dieron auspicios, auspiciaron con premios y hemos logrado tener más de 1000 datasets de información que han extraído de diversas páginas del Estado que estaba cerrada, que estaban en documentos de PDF, en buscadores, utilizando pues técnicas como el scrapping, en fin, diversas técnicas para extraer la información. Y nosotros, bueno, ahora estamos en una etapa justamente en darle valor a esos datos que se han abierto, y en función de los datos que se han abierto, que tienen que ver justamente con temas de
el estado de las obras, el presupuesto utilizado para las obras, los procesos de compra de bienes, de servicios, de consultorías vinculadas a las obras públicas, la data que han abierto acerca de los proveedores, de visitas a funcionarios, de partidos políticos, de funcionarios denunciados. Lo que hemos hecho es plantear retos en función de estos datos que se han logrado abrir. Y realmente están ocurriendo historias impresionantes. Por ejemplo, un equipo abrió los datos de las visitas que se realizan al despacho presidencial, al despacho del presidente de la República. Entonces, ya esa era una data que está en si bien está en el portal de transparencia, está en un formato de PDF, ¿no? En un formato cerrado, pues. Entonces ellos han logrado abrir esas visitas, la han colocado en un enlace que está disponible al público y que todos los días se está actualizando, y ahora tú puedes tener la data de las visitas al despacho presidencial. Además también lo que están haciendo, por ejemplo, este equipo es poner la data a disposición del público, y han generado un emprendimiento. Ellos van a ofrecer información, ¿no? Haciendo relaciones entre los diversos datos que se han abierto a las unidades de investigación de los programas periodísticos que tenemos aquí. Entonces van a poner este aplicativo a disposición del público con una opción gratuita para que cualquiera se pueda descargar la data, y a estas unidades periodísticas les van a vender ya la información procesada, cruzada, etcétera. Entonces es interesante cómo desde una datatón anticorrupción se puede generar también un emprendimiento, ¿no? Para los equipos que están participando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Ahora en marzo se plantearon los retos, se le está dando mentoría a los equipos, no solamente una mentoría de tipo tecnológico, sino también que comprendan la dimensión jurídica del reto, ¿no? Que comprendan los temas legales, los hallazgos que queremos tener. O sea, lo que necesitamos, como les decíamos a los equipos, no es el súper aplicativo, no es el gran desarrollo, no, lo que necesitamos son evidencias que crucen la información. Queremos detectar casos de conflictos de interés, queremos detectar empresas, por ejemplo, que pertenecen a una persona inscrita en un determinado partido político y que de repente estuvo visitando al ministro la semana anterior a que le dieran la buena pro, y de repente es una empresa recientemente formada, o hemos detectado casos de empresas que han sido sancionadas por presentar información falsa en diversos procesos más de 5 veces, ¿no? Y historias así, ¿no? Entonces, estamos ahorita en la etapa de ya la presentación final de los equipos, que va a ser el 7 de mayo, la presentación de soluciones. Y aproximadamente entre junio y septiembre nosotros vamos a buscar financiamiento también para las soluciones, y con los datos que se han liberado vamos a convocar un concurso de periodistas de datos en los siguientes meses, y además con toda esta data liberada nosotros vamos a construir un repositorio de datos que le hemos llamado Datawasi. Wasi es casa en quechua. Entonces eso es lo que vamos a nosotros hacer en los siguientes meses, así que esa es la experiencia que les quería compartir el día de hoy. Y digamos, es una experiencia que surge desde la sociedad civil, ¿no? Con el auspicio de la cooperación internacional, ante una alternativa de datos cerrados que tenemos hoy en día en Perú, y ante la necesidad también de enfrentar el tema de corrupción, que es un tema que golpea muchísimo a mi país. Gracias. Gracias, Jimena. Perdón, te estaba por interrumpir porque ya se nos había pasado el tiempo. Ahora voy a empezar a hablar en inglés. So I'm gonna now turn to English because we will hear from Chris. Chris, are you in the call? Yes. Hi. Hi. Nice to meet you. Nice to meet all of you. We just recently signed the Open Data Charter, and we're happy to be part of this effort. So I'm with OpenAQ. We are an environmental tech nonprofit based in the United States, but our work supports the entire world. We work on air quality issues. The World Health Organization recently came out and found with a finding that 99% of us, 99% of humanity is breathing dirty air. And we know some populations are more vulnerable than others. We also know some places, some cities and so on are disproportionately impacted by air pollution, and it's incredibly deadly and harmful to health. In fact, 1 out of 8
deaths in the world can be contributed to air pollution. So our theory is that if we want scientists to be able to analyze air pollution, or journalists to write about the problem, or community activists to seek better policies to clean the air, they need access to clean air data. A couple of years ago, we published a report that found that about half of the governments in the world produce air quality data, but that leaves 1.4 billion people across the globe without access to information on the air that they're breathing. And even in places where governments do monitor air quality, often that data is buried deep in an Excel spreadsheet that nobody has access to, or it's produced in formats that are very different from country to country, or even within a country. Different regions can produce that data really differently. So it's not interoperable globally, and it's difficult to use it for comparison. And if you want to analyze anything beyond that particular data set, you often have to wrangle with the data to standardize the format. And that's really hard for most people who don't have a deep knowledge of how to use data to do. So that our purpose is to take all of the open data that we can find anywhere in the world. That would be anything from what are called reference grade monitors that are placed by governments to what are called low cost sensors that can be put in communities, to take all of that data and put it onto an open data platform, the OpenAQ data platform, to make that accessible to anybody who wants to use it for any purpose. So we have more than 18 billion data points from 155 countries across the world that we add to that all the time, whenever we can find the data. So of course, the purpose of the Open Data Charter to get more governments to publish good data is just totally aligned with what we do. And I'll stop there. Thank you, Chris. And I'm sure that there are a lot of governments in the call that can help you get that data and try to clean it too. So yeah, feel free to put your contact there and your web page or whatever contact you have, and we can continue a conversation. So now we will jump to initiatives that aim at strengthening open data ecosystems, and there we have Poncelet from the Yoko Labs. Poncelet, are you in the call? Hello? Yes, I'm in the call, sorry. Thank you. Sorry about that. Thank you very much for giving me the opportunity to speak. This particular project we are doing basically falls under a whole project on digital inclusion for vulnerable youths that were affected during the COVID that just finished high school. So what we are doing is that through a grant we got from the Association for Progressive Communication, APC, where I'm a member, we are creating a data repository for public. So this data repository will be making use of university students to collect various forms of data that are for public goods, either locations, either community-based organizations that give grants, and also label public data usually are hidden or do not exist in some of these governmental ministries, so that they will be on a one-stop shop data repository that young people in the Gambia can be able to go to, and it will be managed by young people, and we will follow all the open data charter principles maintaining it. And thank you. That's what we plan to do. I will start in June. Thank you. Thank you, Poncelet. So let's go to Karl from EUROGEO. Hello, everyone. And I have 3 initiatives I want to tell you about. So
That's 1 minute and 35 seconds for each, I make it. We're a Belgian non-profit organization, a European association, professional society of geographers, people who work with data all the time. And so we've long held the belief that educating all target audiences, all groups about the valid relevance of open data is part of our mission. And we've been involved in a lot of projects, about 10 or 15 projects over the last 20 years on this. And we joined the Open Data Charter last year, and we're involved in education, really, education projects. And the three examples I give you are as follows. The first one we've done is called D3, Developing Digital Data Literacy. And this is a project targeting any stakeholder groups, but we designed the project for secondary school students and for teachers. And the project has created some interesting outputs, a training course, which is all online, open access from the website, about data and data literacy. It's created lesson plans for teachers about the prevalence of data in our world, in our society, and how teachers can bring to the attention of kids the significance of data almost in everything they see and do. So it's about the pervasiveness of the technology. The second project, the D3 project, led us to start looking at climate change and the fact that most schools don't teach about climate change in Europe. We're predominantly European. And most schools don't know what to teach, and most teachers don't know what to do and all this data and information that's out there. So we've just started a new project called Teaching the Future, based on Greta Thunberg's mission that we need to find a more innovative way, a more relevant way to teach young people about climate change. And our goal is to create a data dashboard. So if any of you have any examples of data, we really need to make sure we integrate open data. We're going to make a data dashboard for teachers to be able to use, coupled with training resources on how to use the data in terms of their teaching and their classes. And again, although this is a high school project, it could really adapt to any age group, because the significance of data-driven decision-making is at the heart of this. The fact that young people have gone onto the streets, they've closed the schools, and they've responded to the need they feel to have better understanding about the impact that the climate is having and what are we going to do about it. So that's the second project. And the third project there, I think, is, let me just go to it because I've forgotten. The third project deals with, oh yes, we've been working with data producers, an organization called the European Values Study, and they can collect data on people's values, not just from Europe, but in many countries in the world. How do we feel about crime? How do we feel about things that are very emotional in our lives? What are the beliefs we have about politics and so on? Anyway, the European Values Study has been working for more than 20 years collecting amazing data. And our idea, together with the Value Study, was to put that data online. And if you search for the European Value Study, you'll find that we've done it. We've created an atlas of European values, which goes well beyond Europe, but it's the idea of these cultural values, these things that we believe in. Very interestingly, you can compare the difference between how Russian people think about things and Ukrainian people, because the data is there. So it's a really interesting perspective on rather more intangible rather than tangible data. And we've been working on that, and we've made the data open access and available. And with our teacher colleagues, we've created some very interesting teaching tools and toolkit. There's a classroom, for example, where the kids can answer the survey and see how they compare to the people in different parts of the world. So those are our three projects, and I thank you very much. And if anyone wants to link in terms of things educational, I'd be more than happy to work, link with you and to work with you on your ideas too. Thank you.
Thank you, Karl. So we have 13 minutes for the next part of the meetup today. I will give the floor to Wilfreda to explain what we are going to do next. And I would like to thank all of you for showcasing your projects. They are amazing, and we will probably ask you to be a speaker throughout this year in the other meetings that we will have during 2022. Thank you so much. Wilfreda. Thank you, Flora, and for everyone who shared. Thank you so much for your contribution. So we'll move over to the next slide. If you have the Jamboard open, you'll see it says, let's talk about your challenges and learnings. So based on everything that we've heard, we're really asking two questions. What are the main challenges that you've had to face as you endeavor in these projects? And do you have learnings that you'd like to share with the community? So we encourage you to either put your hand up and you can chime in by speaking, or you can add the Post-it notes directly to the Jamboard as well. If you have any questions that you'd like to ask to the other participants and what they presented, you're also welcome to put your hand up, and we can make sure that those answers get to you. I can kick us off. So I've put two Post-its here for our Government of Canada Open Data Impact projects. And the challenges that we faced with measuring and assessing the impact and value of open data is that a lot of work hasn't really been done in the space just yet. So there are a few leaders that we're aware of, like the EU portal that has a really well-established maturity model that we can sort of emulate. And in their most recent report, they say that that model is under review. So we really want to understand why that review is going to happen and what are some of the gaps that they're hoping to fill. So if there are connections that people in this group, in this community can help us make, either through your own experience or even with the EU portal, that's really greatly appreciated. And I've put my email in the chat. You're also welcome to put your own emails in that chat to make sure that everybody can reach out to whoever is needed. I see a green Post-it here, generating trust and defining a common language with non-data stakeholders. Would the person who put that sticky note want to speak to it? Yeah, that was me. No, so it's part of the playbook that I shared in the chat. So at the ODI, when we were developing playbook for developing a data governance framework in the health sector, one of the things that we discovered is that this data lingo sometimes is not really understandable by other communities. So it's really important whenever you are developing a tool that wants to engage with communities that might be not used on using data to try to find ways of communicating each other, communicating the messages or in the language the other one wants to hear. So yeah, that was me. Thank you. Any others, comments or questions in terms of challenges and things that we can learn from each other? It's really the purpose of this exchange, right? So that we can learn from each other. Yeah, given the significance of education of citizens, people to understand the use of data, our biggest challenge has been accessing government and decision makers who are the enablers of this, and despite the fact that open data and data in general is perceived as being increasingly important, the policymakers seem rather unprepared to look at how to integrate this into the learning systems in their countries. That's been our experience anyway. When we've approached national and regional governments, that's generally the case. And I'm wondering whether it's the same for you, or whether you have access to people who ought to be informed of this, given that there are other more than 80 governments who've signed the charter, and the charter has a statement on education. So really, I respect that's been our biggest challenge. We get so far, but then if we're going to implement anything, education being a national or regional priority, that we need to get to government.
That's a really excellent point, Karl, and thank you for raising it. I think it's at the national level. For Canada, we're a federation, so we have, we have the national level, the provincial territorial level, and then we have the local level as well. Implementation seems to be easiest or fastest at that local municipal city level, and then it gets a little bit more difficult as we move up along the federation. But it is an excellent point that you raised. Anyone else wanting to chime in or have a question of your own? We have 8 more minutes. Oh, I see Paul. Yeah, just for to make the point that one of the challenges we've had is trying to get a story about a local place has been a real challenge. So, for obvious reasons, data is aggregated when it's released, but the flip side is that trying to get a story around a more local place has been a real challenge. So when you're trying to say, particularly in a small area where privacy has been a big concern in terms of putting out statistics, and what you end up is you trying to tell a story about people that will touch their hearts because it's relevant to them. It's a real challenge when you're working with national or very large geographical area statistics. So having to try and answer some very specific questions about a local area, we've learned that it's a challenge. I could certainly imagine as the larger scale geographic areas have such varied characteristics, so it is hard to harmonize those for sure. I see some activity on the Jamboard, improving citizenship skills, best opening standards, more analytics and information leverage, and technology literacy. Anybody want to expand on that one? No? Okay, at least we have it recorded, so if we need to come back to it later on, we definitely can. I'm not sure if my we have Christian. We have Christian that raised the hand. Here we go. I have a question. Hi, I'm Christian. I work for Open North. I live in Canada, but I'm Colombian born. I just had a question for the initiatives in Canada and New Zealand, just because I know there is a big government push for reconciliation with Indigenous people. So I'm just wondering if you could speak a little bit to how that has been integrated in the open government, open data, different projects. Thank you. I can speak, Christian. So that's, yeah, it's a really interesting question, and I think it's fair to say it's a journey to get it right. But there's a real push to create more partnership, genuine partnership and collaboration with our Indigenous people and Māori. But also what we're finding is that, and it speaks to my last point, actually getting more local data. So the Indigenous people are more interested in their tribal data to be able to support their own people, but government simply doesn't collect it. And so there is now, I guess, agency by agency looking to, well actually, no, at a government-wide level, Statistics New Zealand are working on a what they call an iwi affiliation standard, so make sure that when people collect data, so iwi is like a subcategory of ethnicity of Māori, and so there's a drive to get that consistent so that governments can start modifying their systems to collect it. But the issue then will be a case of data sovereignty. So once that disaggregation is collected, government needs to be responsible about involving Māori when they use it. So the purpose of collecting it is so that when Māori want to be able to support their own people, they can get data about them at a more local level. But we as a government will need to make sure that we don't go ahead and use it for our own stories. So
If that makes sense. Yeah, so it's an ongoing journey, definitely. Yeah. Thank you, Paul. And it's the same for the Government of Canada, that we continue to attempt to partner with our Indigenous colleagues so that whatever initiatives we are taking on are led by them and not so much by us. And like Paul mentioned, Indigenous data sovereignty is a huge area for us right now. With Open Government Week coming up in the middle of May, we'll have Indigenous colleagues as part of that week, speaking on the topic of data sovereignty. So it's definitely something that's top of mind for us, and taking the perspective of partnership as opposed to leading something that we're not best positioned to lead on. Okay, so I see that we have about 2 minutes left. Flora, I think I'll hand it back to you to close us off. Thank you. Well, this has been an amazing implementation working group session. We are really happy that we learned from a lot of experiences, and I really wish that we could continue these conversations throughout the year, and maybe we can do another meetup if the rest of the team, if the rest of the group wants to. So yeah, all is left to say is thank you so much. We can continue for now by email. We are trying to find ways of communicating with each other throughout the month, for example, through a Slack channel. We might have some news in our next session, but yeah, thank you so much, and let's keep in touch. Thank you. Thanks, everybody. Bye, everyone. Have a nice day Thanks. and night. Adiós. Ciao. Ciao, ciao. Bye, thank you. Ciao, ciao. See you. Bye-bye. Vero, ¿cómo estuvo? Sí, me cambié de channel. Sí. A ver si puedo, déjame que mire, participan. Dame un segundo antes de que nos vayamos. Ah, y el tema es que, claro, ya se fueron todos. ¿Cómo se hace esto? Yo sabía cómo se hacía. Bueno, no importa. Sí, totalmente. Voy a hacer eso. A ver, más. Excelente. Ay, no sé. Che, no sé cómo. Mal. Che, no sé cómo. Ah, acá está. A ver, Google Drive. Si se me lo guarda. Pará. Entonces hago un segundo. O sea que me hace entrar a la cuenta, o sea, me hace entrar a la cuenta de... Dale, guárdamelo y mándamelo, porque me lo vas a guardar en la cuenta de ODC, pero como esta no es. Acá abajo, ¿viste donde hay 3 puntitos al lado del chat? Ponelo, en realidad en los 3 puntitos no, ponelo ahí donde está viste que está en los 3 puntitos, está el emoji y hay como un cosito con un papelito. Ah, qué raro, entonces a mí tampoco me está dejando guardar, che. Ah, chat guardado, a ver, mostrar en el buscador. Ah, ya lo tengo, listo, excelente. Y después
Y la grabación también, pásamela por el drive, que cuando cortes se te guarda en tu compu, creo. No, no llegué a leerlo. Yo lo escuché de siempre en el, o sea, lo escuché en el, sí, original. Ah, qué problema con eso. Bueno. No, porque capaz que yo en algún momento lo cambié, ponerle el inglés cuando estaba hablando, para que vea, voy a dejar de guardar. A ver,